The invasion of Ukraine saw the closure of the last major independent media outlets operating in Russia, and more stringent blocking of international online news in favour of Russian state media. Alongside state violence and political repression, propaganda is one of the Kremlin's most effective tools for controlling and manipulating Russian society. But the war in Ukraine has exposed the limits of its powers of persuasion. So how has the messaging from Putin's propaganda machine been forced to evolve? Russian state TV will look fairly familiar to Western audiences. The major difference being that the media output is dominated by political talk shows and news bulletins. And then there are things like this. Ему просто же не помеха, ему санкции не страшны. Для Сармата одна лишь утеха, потревожить натовцев сны. During his time in office, Vladimir Putin has slowly monopolized every aspect of Russian media, which has enabled him to maintain his political ratings and influence election results. Today, news bulletins are entirely scripted and come almost directly from the Kremlin. But the talk shows have more freedom in what they discuss and how they discuss it. Stories can come from a variety of sources, as long as it fits with the Kremlin's general messaging. Дети, выращенные в лаборатории и управляемые из смартфона, это новый тренд прогрессивного западного общества. However, a number of setbacks during the war in Ukraine have forced Putin's propagandists to adapt. In the early months of the war, Russian state media effusively supported Putin's special operation. Это очень правильная, очень сбалансированная военная операция. У нас идет война будущего. Война, вернее так, это операция, которая действительно войдет в учебники. But by the autumn, it was clear that this special operation was not going to plan. As the invasion floundered, there were reports that relentless upbeat propaganda was fueling growing doubts. So, allegedly, a high-level decision was made to start admitting some failings. Сводки Министерства обороны, они практически не меняют своего содержания. Сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов. И все. Ну а народ-то знает. У нас же народ не глупый. Далеко не глупый. As winter approached, the messaging shifted again. This is Vladimir Solovyov, one of the presenters with the closest ties to the Kremlin, speaking shortly after Russian forces announced their withdrawal from the city of Kherson. Это очень тяжелое решение. И чтобы такое решение принять, надо быть... He defends the retreat, while pointing out that it was purely a military decision, distancing Putin from potential criticism. His nightly talk show is often seen as a bellwether for the direction the Russian authorities wish media coverage to take. But in the weeks that followed, it was clear that this wouldn't wash with some talk show pundits. Давайте мы начнем говорить, когда терпим поражение, что это поражение, не делать вид, что это победа. While others weren't comfortable talking about it at all. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Я в тюрьму не хочу. Получил одно важное умение. Вовремя завалить хлебало своих эмоций. Да. Вот это умение, оно сейчас нам всем очень нужно, на мой взгляд. By the end of the year, a failure to completely insulate the Russian public from a catalogue of defeats forced Putin's propaganda machine to adapt again. Третье, а зачем вообще, в принципе? Коль идет борьба на выживание цивилизации, на выживание нашей России, да не только России, и тех стран, которые рядом с нами. То есть сегодня мы подходим к тому, что нужны реально какие-то упреждающие или превентивные удары. Именно там, где нас сегодня, наверное, они не ждут. The shift in propaganda has also matched a shift in military strategy. Ukraine and the West have been further vilified. Кстати говоря, многие европейские лидеры реальные сатанисты, то есть осознанные поклонники зла. Hoping to legitimize attacks on civilian infrastructure.
неоднократно, а постоянно, для того, чтобы полностью вывести всю инфраструктуру. Вот тогда Украина опустится в холод, в темноту, тогда не смогут подвозить ни боекомплекта, ни топлива. As well as justifying the mounting number of Ukrainian refugees. А теперь, так сказать, к более серьезной ноте, действительно, нам надо сделать так, чтобы Украина вынуждена была бы отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу. И пусть эта Европа решает эти проблемы. And accepting the potential prospect of a nuclear war. Мира, и мы не имеем таких ресурсов, чтобы общевойсковыми средствами победить там блок НАТО. Но у нас для этого есть ядерное вооружение, мы его создавали специально для таких ситуаций. Поэтому вариант только один. The pitch to viewers today is a long way from where it was at the beginning of the war. But many of the central messages have endured. They've been well rehearsed for many years. And the clampdown on freedom of speech is also nothing new. Russians are well practiced at navigating a heavily restricted media landscape. The difference now is that no criticism of Putin or his war effort, no matter how slight, is going unpunished. At home at least, Putin is winning the war of information.